ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا أنعمت علي وعلى والدي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العلي العظيم. صلوات الله. और अब हदीस के साथ बस इसे मैं कहूँगा हदीस के साथ पढ़ें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائذيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا فاطمة، وقد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكسام. فأقبل الحسن نحو الكسام وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكسام؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكسام. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكسام. فدنا الحسين نحو الكسام وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكسام؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكسام. فاقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك
تحت الكسام. فاقبل علي نحو الكسام وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكسام؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكسام. ثم أتيت نحو الكسام وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكسام؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكسام. فلما اكتملنا جميعا تحت الكسام أخذ أبي رسول الله بطرفي الكسام وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرم لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور على بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسام. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكسام؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية
ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكسام فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكسام من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل اللغو وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفازوا شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل اللغو وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ما شاء الله ما شاء الله. एक सलवात बावाज़ बुलंद। मैं ज़हमत दूंगा डॉक्टर वजाहत मोहसिनी को मरसिया पेश करेंगे। डॉक्टर वजाहत मोहसिनी। फिदा हूँ उस पे सलामी है जिसका नाम हुसैन मेरा मोई मेरा आका मेरा इमाम मेरा मोई मेरा आका मेरा इमाम हुसैन। सबा को भेज के रोज़े पे कर रहा हूँ दुआ करे कबूल
الہی میرا سلام کریں قبول، الہی میرا سلام حسین۔ جو کربلا کی زمین پر ہوا تھا ان کا ورود، تو پھر کے دیکھتے تھے قبر کا مقام، تو پھر کے دیکھتے تھے قبر کا مقام حسین۔ سنا نہ آئے کسی سنگ دل نے لاکھ کہا، رسول کا ہوں نواسا ہے میرا، رسول کا ہوں نواسا ہے میرا نام حسین، فدا ہوں اس پہ۔ فاتحہ۔ ابن رضا بھی سالک راہ رضا رہا، سجادہ رسول پہ شغل دعا رہا، ہر رنج میں زبان پہ شکر خدا رہا، گنتی کے دوزدار تھے دشمن، گنتی کے دوزدار تھے دشمن ہزار، بدخواہ کتنے اس قمر مرتضیٰ کے تھے، تھا ایک چراغ سینکڑوں جو کہ تھا ایک چراغ سینکڑوں جو کہ ہوا کے تھے، کیا حال ہو رضا کہ جگر بند کا بیان، پیارا تھا مرتضیٰ کا وہ سلطان انس و جاں، معجز نما امام زماں ہادی جہاں، ایسے ولی کے در پہ عزت، ایسے ولی کے در پہ عزت بدگماں، سوزے علم سے دل میں تھے چھالے پڑے ہوئے، تھے رشک گل کے جان کے لالے پڑے ہوئے، تھے رشک گل کو جان کے لالے پڑے ہوئے، لعنت خدا کی موت سے میں نابکار پر بھیجا پیام چھوڑ یہ گھر آئیے ادھر، در پیش آ پھر ہوا بغداد کا سفر، پر اس سفر میں منزل آخر کی خبر، پر اس سفر نے منزل آخر کی خبر، مظلوم کا یہ کوچ وطن سے اخیر تھا، مشتاق کنج خبر کا وہ گوش گیر، مشتاق کنج خبر کا وہ گوش گیر تھا، ہمراہ ام فضل بھی تھی مورد عذاب، یثرب سے جانے کی تھی خوشی اس کو بے حساب، اس کا چچا تھا موت سے میں خانمہ خراب، بغداد میں پہنچ گئے، بغداد میں پہنچ گئے، توقیر ظاہری تو بہت بے وفا نے کی، پر فکر قاتل پر فکر قتل شاہ اس اہل جفا نے کی، بغداد میں مقیم رہے سال بھر حضور، ناری چاہتا تھا کہ گل ہو چراغ نور، واقف تھا ام فضل اسی حالت سے پرفکور، رہتی تھی بغض رہبر عالم میں بے شعور، رکھتی تھی بغض رہبر عالم سے بے شعور، ظالم کے مشورے سے وہ خرسند ہو گئی، کہنے پہ معتصم کے رضا مند ہو گئی، کہنے پہ معتصم کے رضا مند ہو گئی،
یہ بے مروتی، یہ ستم عذب، یہ خیر، وہ بے کسی امام کہ وہ دور اپنا شہر دیکھے تو اہل دل خلش خار باغ دہر، انگور رازقی میں دیا فاقہ کچھ کو زہر، انگور رازقی میں دیا فاقہ کچھ کو زہر، لے کر وٹے علیو ولی کو پکار کے، آسائے پاک سوچ گئے، آسائے پاک سوچ گئے دل فگار، تکلیف پائی چاند شب و روز جاگزال، تاثیر سمسیات سینے میں مشتعل، وہ کرب وہ جگر کی حرارت، وہ درد دل، ہوتا گیا رسول کا دلدار مزمحل، ہوتا گیا رسول کا دلدار مزمحل، حاکم نے کی مدد نہ توجہ طبیب نے، آخر سفر کیا سوئے جنت غریب، آخر سفر کیا سوئے جنت غریب نے، کملا کے رہ گیا گل تربو تراب، مرجھا گیا نو نہال رسالت ماپ کا، دیکھا جوان مرد نہ رنگ انقلاب کا، وہ موت بے کسی کی، وہ موت بے کسی کی، وہ موسم شباب، کیوں پیر چرخ ہوئے، کیوں پیر چرخ چاہے، تعصف یا نہیں، کم سن اماموں میں کوئی ایسا، کم سن اماموں میں کوئی ایسا ہوا نہیں، نہلا یا اس مسافر دار السلام کو، پھر آئے دل کفن جو پہنایا امام کو، تابوت میں لٹا کہ شیخ خاص و عام کو، پرسا دیا علی کو رسول انام کو، پرسا دیا علی کو رسول انام کو، نالے طواف کرتے تھے عرش مجید کا، ماتم کیا اٹھا کے جنازہ شہید کا، ماتم کیا اٹھا کے جنازہ شہید کا، جس جا تی خبر موسی کاظم فلق و خار، پہلو میں اصلاح کہ خدا دوسرا مزار، پوشیدہ زیر خار ہوا نور کردگار، حسرت پکارتی تھی کہ شان کے نثار، حسرت پکارتی تھی کہ شان کے نثار، تاخیر دفن سے بھی شرف آشکار ہے، یہ وارث حسین غریب و تیار، یہ وارث حسین غریب، یہ وارث حسین غریب و تیار ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ And now I will request our resident alim, Sheikh Jalil, to address the majlis. Sheikh Jalil. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدي وحبيبي ونور قلبي، طب القلوب ودوائها،
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمسابنا بإمامنا الإمام الجواد عليه وعلى آبائه وأولاده الطيبين الطاهرين أفضل الصلاة والسلام. الله. We offering our condolences to the Imam of our time, Al-Imam Sahib Al-Asri wal-Zaman, for the martyrdom of his grandfather, Al-Imam Al-Jawad alayhi salam, and also offering our condolences to Ahlul Bayt at large, and also to the Ummah at large as well. Especially our condolences goes to our great community of Idara Ja'fariyah, and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to grant all of you the shafa'ah of Imam al-Jawad yawm al-wurud inshaAllah, and may Allah subhanahu wa ta'ala count us among the true followers of Imam al-Jawad alayhi salam. Tonight, as we are commemorating the martyrdom anniversary of Imam al-Jawad alayhi salam, our topic is 3 important things to know about Ahlul Bayt. There are many things to learn and know about Ahlul Bayt alayhi salam, but tonight we want to talk about 3 unique things Allah gave to Ahlul Bayt alayhi salam, and those things can only be found in them and nobody else, and that is why it's unique about them. Number 1 of those 3 things for tonight is that every Shi'i Muwali of Ahlul Bayt should know that Ahlul Bayt hum wasitatul faydul ilahi. Allahumma salli. What does it mean? Wasitatul fayd, meaning they are the means that Allah used to provide every blessing He wants to provide. Every blessing Allah wants to give anyone, it has to come through Ahlul Bayt alayhi salam. Now this can be like a claim. How can you prove that? When Quran says, يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ, Allah said in the Quran, I provide to whom I wish, as the desire of Allah. Now how can we say that Ahlul Bayt are only the wasitatul faydul ilahi? How can we say that? Now I want us to understand this, but there is something we call muqaddimah, introduction to the point. The first thing is that we know for sure as a Muslims, as a Shia, that everything comes from Allah. Everything comes from Allah subhanahu wa ta'ala. Whether it's good or bad, everything comes from Him. وَنَبْلُوَكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً. Everything from Allah. Now, however, Allah subhanahu wa ta'ala said, I don't do things just like that. I have something called system.
From day one, Allah created this universe. Allah created a system that works within that system. And it's called, by the Quran, Sunnah. Sunnat Allah walan tajida li sunnat Allahi tabdila. Allah said, I have a custom system that I put in place. And that system can never be changed. That system, what does it mean? Allah subhanahu wa ta'ala, yes, He is in control of everything. But then He chose certain individuals to be what? To be the mediation between Him and the creation. That through those mediation, Allah does what He wants. And that's what's called wasitatul ilahi. Now let me give you some examples. If you go to the Quran and you ask Allah, Ya Rabb, who killed people when they die? Allah said, I am the one who killed them. When everybody dies, Allah says, I'm the one. And it says in the Quran, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha. He said, I take the life. Now, not the lives of those who are dead. Even those who are asleep, both, Allah said, come to me. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ. I said, the one who's dead, Allah says, I keep. But the ones that are asleep, وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. I send it back to the body until the time that I designed to get it back forever. Allah tells you, I'm the one taking life. Hey, good. Ya Allah, is that it? I said, no. I'm taking the life, yes. But I have one angel who is wasita between me and all the creation. And it's called Malakul Maut. Which Quran says, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. Allah says, yes, the death that I say I do, I don't do it directly. What I do? I assign an angel. What is his name? Malakul Maut. He does the job. But how does he do? He does under the permission of his creator called Allah subhanahu wa ta'ala. That is called wasita. Now, not only that, Allah said, not only the angel, he is the only one that does that. He said, look, come down. There are other angels work under this angel called Malakul Maut. Ya Rab, you surrender, you are the one taking life. Say yes, but then I come under to say what? I gave the authority to whom? An angel called Malakul Maut. He too has other angels under him who are in two groups of angels. One is called An-Nazi'at, one is called An-Nashitat. They both are angels. Some group take the life of only mu'mineen. And others, they only take the life of kuffar. And all of them, they work under whom? Under angel Malak al-Maut, Israel. That's called wasitatul ilahi. Now, when you come to giving of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah say, I give. Yes, but I only give through wasita. Who are the wasita? The wasita is Muhammad and Ali Muhammad. Now, just to give you some example, from the hadith of Ali al-Bayt alayhi salam, when Adam, the first angel, when he ate the tree in the heaven, and he wanted Allah to forgive him, where did he go to be wasita for Allah to forgive him? Now, Adam is the Nabi ibn al-Anbiya, right? Adam can ask Allah directly, but according to the narration from both school of thought, he went through Muhammad and Ali Muhammad so that Allah can grant him the forgiveness. That is one of the examples. Not only that, if you want victory, I have an enemy, I have a misunderstanding, I have some kind of debate with my enemy, I want a victory. How can you secure victory from Allah? We know the victory is from Allah. Allah said, وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Allah said, victory only comes from me and only me. But then he says, yes, but that victory has something called wasila. If you really want that victory, it has to come through Muhammad wa Ali Muhammad. How so, ya Quran? Quran tells you, Ya Rasulullah, in Surah Al Imran,
when those Christians of Najran came to Rasulullah and they debated him, and finally it ended up to do mubahala. Ya Rasulullah, you want victory upon them? Yes, yes, Ya Allah, I want. Allah told Rasulullah, the victory can only be given when you bring Muhammad and Ali Muhammad. Allahumma salli ala. And surely enough, before Rasulullah got the victory, Allah told him in the Quran, Ya Rasulullah, فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا. Ya Allah, can't you grant Rasulullah the victory without them? Ya Allah, you are the one who gives the victory. You can give the victory to Rasulullah without them. He said, no. Ya Rasulullah, you have to bring them, because the victory has to come through you and Ali and Fatima and Hassan and Hussein. And that's what we call al-fayd al-ilahi. And that's why in dua, it's a dua we call. In the dua, what do you say? It's a bihim yurzaqul wara. Allahu Akbar. Bihim, Ahlul Bayt alayhim. With them, Allah subhanahu wa ta'ala gave the risk to the creation. And that is one of the fadail of Ahlul Bayt. So when we say Ahlul Bayt, they are wasitatul faydul ilahi. Anything you want from Allah, it has to go through them. And with them, Allah subhanahu wa ta'ala grants you that. Now, not only that, your salat to be accepted, it has to come through them. As salat without them, no salat. And that is why even Abu Hanifa, he says, as he talks about the fadail of Ahlul Bayt, he says, Ya Ahl Bayt al-Nabi, kafakum min azim al-qadr annakum man lam yusalli alaykum la salata lahu. So, Ya Ahl Bayt al-Nabi, you want to know your value in the sight of Allah that Allah gave you. And that is, anyone who does salat, namaz, and doesn't send the salutation to you, their salat is not accepted. And that is number one. But when we talk about wanting to know about Ahlul Bayt alayhimus salam, is to know that giving of Allah has to come through them. And that is where you understand when we read dua tawassul, what does it mean? Because the giving of Allah must come through them. And that is number one. Number two, to know also that no guidance can be given to any being unless it comes through Muhammad and Ali Muhammad. And I'm going to say this, brothers and sisters. Our talk is about after Rasulullah. When Rasulullah is there, he was the guide, no doubt about it. But the topic is after Rasulullah, who is the guide for Ummah after Rasulullah. That without them, can we find the guidance and know the truth and know right and wrong? Absolutely, without Muhammad, we cannot find it. Now, how do we know that? The hadith come from Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. By Abu Dharr al-Ghafari. Abu Dharr, he came to Rasulullah. He said, Ya Rasulullah, mat tariqu ba'dak. Now look at this hadith. It says, Ya Rasulullah, I know you are here. We have no worries, because you are the guide. You are the leader. But my question is, after you, Ya Rasulullah, who will be a symbol of guidance that we look up to the way we look up to you for guidance? Now what did Rasulullah say? Al-Quran? La wallah. Ya Abu Dharr, Prophet says, At-tariqu ba'di Ali ibn Abi Talib. Ya Abu Dharr, you want to know the truth? The right path? It's after me. If you want to know the right path, the person to follow is Ali ibn Abi Talib. Not only that, he didn't stop there. And he said, Ya Abu Dharr, if a day ever come in your life and you live in, فَرَأَيْتَ النَّاسَ سَلَكُوا مَسْلَكًا, and the entire humanity, they took one side, one route. Everybody, they went one side. All of them, right? وَسَلَكَ عَلِيٌّ مَسْلَكًا,
But Ali by himself, only him, he took different route. Ya Abu Dharr, I want to tell you, don't worry about that majority. Go with Ali ibn Abi Talib. Ya Rasulullah, why is he? I said, because he is the symbol of true and the right. And he says this even in details on the day of Ghadir. He says, what? He says, after he says, Man kuntu mawla fahada aliyun mawla. He said, Allahumma wali man wala wa adi man ada wansur man nasara wa khudhul man khadhala wa adir al-haq ma'ahu haythu ma dar. You know, we are ordered by Allah in the Quran to follow the truth, right? Ya Allah, whatever the truth is, follow. Now, Allah told to Rasulullah, tell the truth to follow Ali wherever Ali goes. Nasr al-Quran, this was mentioned by all the Muslims in their books, right? I said, Adir al-haq ma'ahu haythu madar. Let the truth be following Ali wherever he goes. He becomes the symbol of the truth. And this is for the youth. When they ask, how do I know that I'm the right path? Because the Christians, they say they're on the right path too. The Jews say the same thing, right? The Hindus say the same thing. And we say the same thing. Now how do I prove that we are on the right path? Ar-Rasulul A'zam tells you, as long as you are a follower of Ali, I say, I guarantee you that you are on the right path. And that is Rasulullah. Now why? Why do we say that Ali is the symbol? Because the Quran says that Allah in Surah Ali Imran, when he talks about Rasulullah, فَقُلْ تَعَالَوْ نَجُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. Who is the Nafsul Nabi in all the qualities? He is Nafsul Nabi in all the qualities. So when Rasulullah is not there, who is the one who has every quality of Rasulullah? It's Ali ibn Amir al-Mu'minin salamullah alayhi. And that is why we have to understand that the symbol of truth is always with Ahlul Bayt alayhi salam. And that is number two. Number three, to know about Ahlul Bayt, that the true knowledge, the divine knowledge, can only come from Ahlul Bayt. No one can claim a pure and true knowledge except from Ahlul Bayt alayhi salam. And that is why they are the only human being Allah gave them the knowledge which is not mixed by any other human being. That's why when you go to the history, every scholar you ever known, they have a teacher who taught them. I was taught by this teacher. I was taught by that. Can you find one person from Ahlul Bayt who somebody said that I taught him? Now look in the history. If you can find one, let me know. Now you look in the history. At the time of Imam Ja'far al-Sadiq, he was the teacher of everyone. Was there anyone ever claim he was the teacher of Imam Ja'far al-Sadiq? Never, never. Imam Baqir alayhi salam, during his time, right, he gave knowledge to everyone. But did anyone ever came to say, I was the teacher of Imam Baqir? Never. At the time of Imam Al-Hasan, nothing. Every Imam, nobody ever taught them while they were the teacher of everyone at the time. And the reason is because their knowledge is coming from Allah subhanahu wa ta'ala. And that's how we know who are the right Imam from the false Imam. And tonight one of them is Imam Muhammad al-Jawad alayhi salam. One of the things that we can learn from this great Imam is his knowledge and his akhlaq. You know, Imam al-Jawad alayhi salam lived a very short life.
All his life, 25 years. From birth to death, from now to know more about the enactment of this Imam al-Jawad, if he's the true Imam or not. The first one to examine Imam was Ma'mun al-Abbasi la'natullahi alayh. You know, Imam al-Jawad alayhi salam, he saw this Khulafa Bani al-Abbas. One of them is Amin, the brother of Ma'mun, and their father is Harun al-Rashid la'natullahi alayh. Harun al-Rashid, he had these two sons. One is called Amin and one is called Ma'mun. Amin was the older, and his will was the Amin to become the Khalifa after his death. And then after that, the next one in line is Ma'mun. Good. What happened after his death? Yes, Amin became the Khalifa. Then, during the process, Amin wanted to let his son to inherit instead of his brother. You know what? Ma'mun said, I'm not going to let that happen. So what happened? They fought each other. Brothers from the same father, different mothers, they fought each other. Finally, Ma'mun killed his own brother. For what? For so that he become on the chair. That is Bani Abbas. They kill each other just so that they can sit on the chair. Now, he became the Khalifa, Ma'mun, la'natullahi alayh. Finally, what happened? After he killed Imam al-Rada alayhi salam, he wanted to examine Imam al-Jawad alayhi salam if he is the true Imam or not. What happened? One day he went to hunting, and he was coming with his people, and the children were playing. When they saw him coming with his army, they started running around. Everybody running back home, except Imam Muhammad al-Jawad alayhi salam. He did not run until Ma'mun came. I saw him. I said, why didn't you run? I saw your friends are running. Imam said, yes, I didn't run because I didn't steal anything to run from the government. You know, many people, you run when you're a criminal, right? If I didn't commit any crime and police is walking, I should be able to walk in front of him, right? Because I know I'm innocent. Good. But if I stole somebody's credit card and I saw him, what do I do? I'm hiding because I'm a criminal. Imam said, I did not commit any crime to run from anyone. No, I block your way to get away from you so you can pass. When he heard this, he knew this is not coming from ordinary child. He's 9 years old. He said, who are you? He said, my name is Muhammad ibn Ali al-Rada. So, that tells me all of you about you. So, but let me examine you. At that time, he was holding a fish. And behind him is a loaf. Let me test you. He put the fish behind him and was holding. I said, tell me what am I holding at my back? Allahu Akbar. Imam al-Jawad looked at him and smiled, and he said to him, the king of Bani al-Abbas went hunting or fishing, and in that fishing he caught a fish, and one of those fish is this fish, that color, and it's in your right hand. So, Allahu Akbar. Ma'mun looked at him and said, how did you know that?
He said, Ya Ma'mun, don't be surprised. I can tell you the gender of that fish. Say, Nanu Ahlul Bayt, we Ahlul Bayt alayhim salam. We are given the knowledge of all details that Allah wants us to know. Ma'mun, look at him and say, Sadaqt. With this, you told the truth that you are from that house, Ahlul Bayt alayhim salam. Because only people from that house can get all these details that you told me. Ma'mun, later on, he gathered scholars from all across the country to test Imam al-Jawad alayhi salam, and all of them failed. But the amazing is, they asked Imam every question, he answered them. But then finally Imam said, I have a question for you guys too. Now, you finished with questions? They say, yes. I said, but I'm going to ask you too. I said, good. I said, ما تقولون في امرأة نظر إليها رجل فحرمت ثم حلت ثم حرمت ثم حلت ثم حرمت ثم حلت. So what do you say about a woman who was haram for a person, 10 person, haram, a moment, then moment later it became halal, then moment later it became haram, then moment later it became halal, then haram, then halal. See, what are you talking about? A woman, less than 24 hours, she was halal. First she was haram, and then became halal, then became haram, then became halal, then became haram, then became halal before the Fajr. Then Yahya ibn Aktham says, Wallahi, I don't even think of this question. Not even know, I can't even take the question, much less to talk about the answer. Tell me, Ibn Rasulullah. Imam told him, Ya Yahya ibn Aktham, this can be found in this situation. A woman happened to be what? She is a slave to another man. Good. Then this man looked at her, and that would become haram at that time. Because there is no relationship between him and her. And he looked at her, and it becomes what? Haram. Good. Then what happened? ثُمَّ اشْتَرَاهَا. Then right after he looked at her, right, he bought it from the owner. That becomes what? Halal. Good. After it became halal, then he ataqaha. Right? He freed her, then she became what? Haram. Then right after that, he married her. Then she became halal. Then right after that, he divorced her. She became haram. Then he did raj'ah. Then she became halal. Allahumma salli. Yahya ibn Aktham, by listening to this, says, هذا العلم فقط, this knowledge can be only found in the house called Bayt al-Nubuwwah. This knowledge cannot be found anywhere except in the house of Ahlul Bayt alayhi salam. And by that, after Ma'mun al-Abbasi did everything, he finally perished. He died. Then Mu'tasim came. And he was also another enemy of Ahlul Bayt alayhi salam. He cannot let Imam al-Jawad to survive. And finally what he did was to put a poison in the food of Imam al-Jawad alayhi salam. Tonight, I want to invite all of us to the house of Imam al-Hadi alayhi salam. Tonight, I wish we can imagine the face of Imam al-Hadi alayhi salam. When his father came home with the poison that was put into his system. And Imam al-Jawad alayhi salam came home, وَكَانَ يُقَلِّبُ يَمِينًا وَشِمَالًا. He was turning right and left from the pain of that poison. The narration says finally Imam al-Jawad alayhi salam, his color turned to completely pale. فَصَعُبَ ذَلِكَ عَلَى الْإِمَامِ الْهَادِي عَلَيْهِ السَّلَامِ. Imam al-Hadi alayhi salam said, it was very difficult for me at that point to look at my father Imam al-Jawad alayhi salam, and all I could see is his color have changed and to see the pain he was going through.
Finally, then he looked at me and he said, "Oh, Bunayya, I cannot make it tonight. Your father cannot survive tonight. What should I do?" He says, Imam al-Jawad said to him, "Bunayya, anta khalifati fihim." I said, "Tonight you are the Khalifa, my son. You take the responsible from this point on. Because your father will not make till the Fajr." Imam Hadi alayhi salam was looking at his father in that moment. And guess what is happening at that moment? His face was filled with the tears. And looking at father suffering from that pain and agony. Imam al-Hadi alayhi salam said, "Finally, my father told me what to do. Awsahu bi wasaya." He told him, "My son, idha mittu faghassilni." He said, "After I pass, I want you to wash my body. وكفني, and make sure you shroud me." He said, "Wasalli alayya," and also perform salat al-janaza upon me. He said, "Wadfunni عند جدي Imam Musa al-Kadhim alayhi salam, and I want you to bury me next to my grandfather Imam Musa al-Kadhim alayhi salam." He said, "Not only that, I want you to be the one to put me in the grave as well." Says Imam al-Hadi alayhi salam was listening to all of this and was crying, looking at his father at that moment. Imam al-Hadi alayhi salam said, "Finally I saw my father as a maddad yaday." As I saw him stretch his hands towards his sides, وَمَدَّدَ رِجْلَيْهِ, he stretched his legs as well. Ya Aba Abdullah, what does it mean? And when your father is getting ready to depart from this universe, and finally what happened? He says, وَغَمَّضَ عَيْنَيْهِ, he closed his eyes, and then what happened? فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, he said, "I testify no God but Allah, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ." He said these final words. Imam al-Hadi alayhi salam tells us, he said, ثُمَّ فَاضَتْ رُوحًا, he said, "My father departed from this world, and not like this night." And look at the face of Imam al-Hadi alayhi salam. رحم الله من نادى وإماما, رحم الله من نادى وجوادا. Now the question is, Imam al-Jawad alayhi salam, at that moment, what happened to Aba Abdullah on the day of Ashura? You got the ghusl, you got the kafan, you got the burial. What about Aba Abdullah on that day when he was left on the land of Karbala, bila ghusl wala kafani? وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. يا حسين. मौला तकी हाय तकी 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 मौला तकी। बगदाद में ये कैसा शोर बुका है हाय, बगदाद में ये कैसा शोर बुका है हाय, बगदाद में ये कैसा शोर बुका है हाय। रुखसत रज़ा का बेटा, रुखसत रज़ा का बेटा हमसे हुआ है हाय, बगदाद में ये कैसा
کے گھر پہ چھائی ہے کیا اداسی زہرا کے دل پہ اس کا صدمہ پڑا ہے ہائے بغداد میں یہ کیسا کا ہے ہائے بغداد میں یہ کیسا شور و بکا ہے ہائے مولا تقی کو تو نے مارا ہے بے بسی میں مولا تقی کو تو نے مارا ہے بے بسی میں اے معتصم یہ تیری کیسی جفا ہے ہائے بغداد میں یہ کیسا شور و بکا ہے ہائے بغداد میں یہ کیسا شور و بکا ہے ہائے مولا تقی کو تو نے مارا ہے بے بسی میں مولا تقی کو تو نے مارا ہے بے بسی میں اے معتصم یہ تیری کیسی جفا ہے ہائے بغداد میں یہ کیسا شور و بکا ہے ہائے بغداد میں یہ کیسا شور و بکا ہے ہائے رخصت رضا کا بیٹا رخصت رضا کا بیٹا ہم سے ہوا ہے ہائے بغداد میں یہ کیسا شور و بکا ہے ہائے سن کم کا وقت آخر ہر ایک امام سے بھی سن کم کا وقت آخر ہر ایک امام سے بھی مغموم دو جہاں کی مغموم دو جہاں کی ساری فضا ہے ہائے بغداد میں یہ کیسا بغداد میں یہ کیسا شور و بکا ہے پھوٹ پکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا پھوٹ پکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا میں حضرت شبیر کی بھی کم آیا پھوٹ پکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا ظالموں اس کو تو دو بوند پلا دو پانی ظالموں اس کو تو دو بوند پلا دو پانی اب لبوں پر میرے بے شیر کا ہے دم آیا خوٹ پکتا ہوا عباس کا پرچم آیا
کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے ساتھ کنبے کو لیے پار سے آدم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا محمد و آل محمد وجل فرج